We speak about poetry and architecture, and you can ask me what putting together poetry and architecture in a discussion, in a dialogue. And you can ask me if we can find a poem written in the shape of a building, because, okay, architecture do have to take the ear to the poetry, but how the poetry make reverence in front of the architecture. 건축과 시의 두 개의 관계에 대해서 얼마든지 물을 수 있다. 나중에 여러분 질문 세션이 있으니까 마지막에 잠깐 이것들 물어볼 텐데요. 어떻게 방해합니까? 그런데 그 시가 건축이 되려면 어떻게 돼요? 이건 이제 질문이 다른 차원으로 간다. 건축 안에서 시를 찾는 것보다 그 여기 오신 대로 힘들겠어요. And I can speak about a poem written in the shape of a building, and this kind of poem is called concrete poetry. Try to find on internet, in the books, many information about concrete poetry or shape poetry. The ideas of the poets to write poems in visual form and pattern. We have poems that look like glasses. We have poems written by Apollinaire that look like a necktie that you put in the morning on your costume. You have poems written in the shape of flowers. You have poems written in the shape of angels. There are many examples. What I want to tell you is that this poetry named concrete, with images, with the line of the poem making an image in front of us, is the fact that they are not new. The poet belonging to avant-garde tell us that they made an innovation. It's not true. They discover something that is very old. They discover an idea that belonged to Alexandria, to Greek Alexandria, and you can find many poems in the form, very special, of an egg. And now I can remember you that Kohlhaas imaginated a poem, a building like an egg, the captive egg, yes. And in Romania, is a Romanian architect that want to build a research center for Brancusi, for the great sculpture, in the form of an egg. The egg, remember us, the muse, the sleeping muse of Brancusi. That means the idea to hybridate different arts and to take from one of the arts some qualities is not so new. And I will speak about other examples of this kind of hybridation, of meeting, of connection, of bridges between. Sorry. 짧게 내가 할게. 뭐냐면 시가 형태를 가질 수 있는 시의 부류가 있다. 시가 콘크리트를 설명할 수도 있고, 글로서, 그 다음에 글로서 계라는 얘기를 할 수 있고, 이거 마지막에는 A인데, A 폼이 나오고, 그러니까 수도 없이 많은 것들. 이게 만약 이것이 시가 3차원의 형태, 공간을 설명하는 도구로서 쓰여질 수 있는데, 이게 어떤 사람들은 아방가르라고 하는데 그게 아니라 이게 이미 오래전에 알렉산드리아 그 이전에 그 로만 피리어드 그때부터 이미 시가
형태를 설명할 수 있는 상형 문자가 되겠죠. 이게 나옵니다. 램코라스가 빌딩 디자인하는데 계란 형태가 나왔다. 그 전에 다가오도 마찬가지고 아노도 그렇고 컴피티션에서. 그 다음에 브랑쿠지라는 루마니아 조각가가 공부를 해야 되는데 굉장히 유명하다. 근데 브랑쿠지가 있는 브랑쿠지 기념관을 있는데 그것도 계란 모양으로 한다. 그것처럼 우리가 시가 건축으로 형태로 변해가는 것. 시가 형태를 얘기하고 거기에 따라서 형태를 만들어내는 거예요. 이런 것들은 이미 오래전부터 했고 지금도 이루어지고 있다는 거예요. 이게 너희들은 굉장히 지금 관심 많은 거야. 너희들 둘이. 오케이. Because we spoke before about method of teaching architecture, I will want to tell you about a kind of form of poetry that is Korean and is very old, older than haiku. And this kind of poem, the name is Seijo. I don't know if you know what is Seijo poetry, but what is important in Seijo poetry for an architect or in the future architect is the fact that in the 3 lines, because a Seijo poem has 3 lines, you have all the process from the beginning of a project to the finish. And I will explain that. Hold on. Okay. So, let me ask you one thing. What's a Seijo? Seijo poetry is a form, a Korean one, with 3 lines. You have 3 verses. Yes. Seijo poetry. Yeah. Exactly. 삼행시, 우리 한국의 삼행시, 옛날 시대이지. 한시의 삼행시, 5원절구, 뭐 7원절구 이렇게 삼행시가 얼마나 압축적으로 그 내용을 전달하느냐에 대한 얘기 같아요. Please. In this kind of poetry, you have 3 lines long, but a lot of thinking, meaning, and emotion are encapsulated or packed into those 3 lines, only 3 lines. 3 lines in length, averaging 14 or 16 syllables per line, for a poem total of 44, 46 syllables. Okay. 삼행시에서는 보통 44글자, syllables, 그 모음들이지, 글자에서 46글자, 그지? 정도 모든 것을 표현한다. 그래서 모든 것을. What can read an architect in a Seijo poem that is important for a new project, for a new building? The first line of the poem is the idea or the architectural idea for the new project. The first line introduces the situation of the theme or the poem or the project. Okay. You have the theme in the first line. 세 줄에서 첫째 줄에는 소개를 합니다. 전체 경관에 대한 소개줄이 한 내용이 나온다. 그러니까 스트럭처가 있는 거지. 44에서 46자고 세 줄이고 첫째 줄에는 전체 인troduction 소개를 합니다. Line second. Develop the theme with more detail or a turn in argument. And line 3 present a twist and conclusion. 두 번째 줄은 뭐냐면은 이게 저 디테일하고 argument을 나눈다 얘기야. 논란을 만드는 것이야. 그 다음에 세 번째 줄은 뭐냐? 이게 twisted이야. Yes, it's conclusion. You conclude the project. conclusion 한다. 결론 내는 얘기야. argument 하고 나서 질문을 던지고 두 번째로요. 세 번째는 결론을 내린다.
No. Surprising conclusion. Yeah, The twist, yes. 그러니까 세 번째는 놀랍게 반전이 일어나는 conclusion이 나온다. That's kind of normal structure of Korean schedule. Exactly, but you find that in the manner that you build, you make a project. That is for sure. Because normally, if you don't pay attention to these 3 lines, you lost things that can be very important. You can lose the theme. You can lose the details that are very important. You can lose this surprise that is very important for the client, for the urban